Okay. So Merciha, if you think that we can start, we should do it. I will now share the details on the chat as well. Thank you. Thank you so much, Ljubka. As I said, once again, welcome to the first this year's Gender Budget Watchdog Network webinar. The topic is regulating maternity and paternity leave, the influence on costs and changing norms. This webinar is actually organized in synergy between the two projects, strengthening transparency and accountability for gender equality in the Western Balkans and Moldova, which is the Gender Budget Watchdog Network project, supported by the Austrian Development Agency and the Swedish International Development Cooperation Agency. And on the other hand, we have the project Through Gender Lenses, or Appraising Budgets and Policies, Watchdogging Local Action Plans for Gender Equality Implementation, funded by the European Union. As you know, a short, very, very brief intro, since the 2nd of August 2022, the EU countries started applying the Directive 2019 through 1158 on work-life balance for parents and carers, which actually stipulates provisions on the maternity, paternity, and caretakers or carers leave which are supposed to be regulated. On the other hand, in some of the Western Balkans countries, as well as in Moldova, there are ongoing debates on reforming national labor codes on this particular issue, which try to align national legislation with the EU legislation. This webinar actually aims at raising awareness on this particular EU directive, and on the other hand, actually aims to discuss the costs and benefits of such initiatives, and including the part on changing gender norms, which can result from the alignment of the national legislation with the EU. As you saw from the agenda, we have a very, very interesting lineup of the speakers. First, we will have Jelena Peranic-Atenel from the European Commission Directorate General for Justice and Consumers, who will talk about the directive. Secondly, we will have Maria Risteska, the Executive Director of CRPM from North Macedonia and the Regional Director of Gender Budget Watchdog Network, who will present the Macedonian case. And after Maria, we will have presentations of individual regional cases. Slavica Strikovic will talk about the Montenegrin case. Alina Andronace will talk about the Moldovan case. Amina Dizdar will talk about the Bosnian Herzegovinian case. And finally, we will hear from Jano Puškar, who's a parent, actually a father, who used his paternity leave in Serbia, who will share his experience with us. After the speeches, I expect from all of you to actually join us in the discussion with the speakers, but also with one another, to see how would these kinds of policies be implemented in our respective countries, and how does this affect norms in general. So maybe without further ado, we should start. I would like to invite Jelena Peranic-Atenel to join us. Jelena is a lawyer with a master's degree in EU law from Ghent University in Belgium. She joined the European Commission in 2013, and before that worked for the Croatian National Administration. This particular sector, DG's Justice and Consumers, Jelena joined in 2017, where she actually works in the Gender Equality Unit on the implementation and transposition of the Work-Life Balance Directive, which is the topic of our today's webinar. She also works in enlargement-related questions, gender and trade, and different gender equality-related legal issues. Jelena, I think I saw that she joined us. The floor is yours. Hello, everyone. Nice to be with you here today. And as already explained, I will be talking about Work-Life Balance Directive, which is actually the directive that my unit is working on its implementation. Let me try to share my screen. I don't think you see my presentation. Not yet. We can't yet. Okay, it's on now? Yes, it's on. Perfect. Just put it to full screen, maybe.
I have some technical issues here. Is it on now? There are some blue blocks that are blocking the presentation currently. Is it better now? Yes, Yes. yes, much better now. Working? Yes. Okay, super. Okay, so let us start. Work-life balance directive, as it was already mentioned, regulates a couple of important topics, such as parental leave, paternity leave, carers leave, flexible working arrangements. What it does not cover, however, is maternity leave. Maternity leave is still regulated with the previous directive that is in force, the directive on pregnant workers. Work-life balance directive is, let's say, a milestone in EU legislation concerning the reconciliation of work and family life. It modernizes some already previously existing rights like parental leave and right to request flexible working arrangements. Those, as you know, already existed in EU law. But it creates also some new rights at European level, such as the right for paternity leave and the right of carers leave. This directive, as I already said, is not something completely new because some of these rights already existed. However, it modernized the existing legal framework, and by introducing some new rights, it also helped modernizing the whole EU legislation. I will try to briefly explain how did we come up with this directive. Because it's the background that is quite important. So this directive is building on existing legal framework. There was the first parental leave directive from 1996 that was revised in 2010, and the directive in 2010 did not have many changes. So 3 months of non-paid parental leave became 4 months with 1 month on non-transferable between parents. And this element of parental leave and non-transferable parental leave was then taken and put in work-life balance directive, just it's a bit modified. Also, the directive that we already mentioned, maternity leave directive, is directive that is still in force, and it's directive that it actually stipulates that there is the right of at least 14 weeks of maternity leave for working mothers. 2 of these 14 weeks are compulsory. The payment should be at least equal to member states' sick leave pay, and dismissal is prohibited from the beginning of pregnancy until the end of maternity leave, with some exceptions that are not connected to pregnancy. So in that case, the reason for the dismissal has to be explained in writing. So these provisions on maternity leave are still in force. Provisions on maternity leave are not, as I mentioned, in work-life balance directive, but these two directives are complementary, so we can look at them together. And another directive that is also quite important in this context is Directive 41 from 2010 on equal treatment of self-employed, which stipulates that self-employed persons, as well as female spouses and life partners of self-employed, should be granted a sufficient paternity allowance, enabling interruption in their occupational activity. Linked to pregnancy and motherhood, and this should be for at least 14 weeks. However, it was seen at a certain point that the existing legal framework of EU is not enough, and that we need more in order to ensure the participation of women in the labor market. It's actually the question of equal participation of women in labor market that was kind of behind the adoption of the work-life balance directive as well.
but as we all know, there is this saying that road to hell is paved with good intentions, and that's basically what happened here, unfortunately. So in 2008, EU Commission came with the proposals for maternity leave directive, and in this proposal, we tried to extend the duration of maternity leave, and we tried to introduce some other modifications as well. Then in the negotiations with EU Parliament and the Council, EU Parliament tried to push for a bit more. So what was the intention was to have maternity leave of at least 20 weeks. Then there was also a provision on paternity leave of 2 weeks. Then there was a question of what would be the level of payment for the leaves. And with all these different suggestions and provisions, unfortunately, all this was unacceptable for Council, and it wasn't, there was no way how to reach a compromise. In 2014, Italian presidency had a new attempt to reach a compromise, but however, it didn't work. And in 2015, the Commission decided to withdraw the proposal. There was this political element that was problematic, that the compromise could not be reached on the certain provision. There was also a legal question that had to be solved, and that was the question of legal basis, because the legal basis for this maternity leave directive was to be treaty provision on healthy and safety at work. And according to some member states, this can be legal basis only for maternity leave provisions, but not for paternity and parental leave. And therefore, they didn't want to support this proposal, and the Commission decided to change the approach. So the Commission decided that instead of amending maternity leave directive in 2017 with different legal basis, so now as the legal basis for directive, the provision on equality between men and women was taken, and the Commission decided to come up with new proposal for completely new directive, and that was then this directive on work-life balance. So the aim was to improve situation of women in employment, and also to kind of modernize and modify different forms of leaves that we had on EU and national level. What is actually behind this proposal is the fact that women are underrepresented in the labor market, were then and are still now. And also there is, well, an issue that we still didn't manage to solve, and that is gender pay gap. Women are paid less than men in salaries and in pensions. And there are different cultural and economic reasons that actually create this disbalance in the representation of women in the labor market. And what was also seen on the level of EU, that EU law provided for limited possibility for men for equal sharing of caring responsibility. Because if we have a look at what existed on legal level, we had maternity leave directive, but that was about maternity leave, and in the directive it talks about it's about women, not about men. That then there was a provision on parental leave, but the provision was not that strong, and basically there was no sufficient legal basis to provide for men taking leaves and participating in sharing of these care responsibilities. So the proposal for directive 1158 had as an objective to improve the situation of women in the labor market, but through better and more equal sharing
of responsibilities. So the focus was on fathers taking leaves, on fathers' rights, and also on some effective incentives for fathers to take leave. Because what was seen from different statistical data is that if there is no enough incentives for men to take leaves, then they basically don't take the leave. It's in the end woman again that takes the leave that is possible to take. There is one new approach in this directive that we have not seen before in EU law, and that's this life cycle approach. So the directive doesn't introduce only leaves that are linked to taking care of child. It introduces these two new leaves, two new possibilities for carer's leave and for flexible working arrangements that are more focused on a life cycle approach. So on the possibility to take care of elderly and sick members of family as well, not only on taking care of children. What we have at the moment, at present, is still in practice this unequal situation. And therefore, work-life balance directive, as I mentioned, actually has as in its focus these three leaves: paternity leave, parental leave, and carer's leave, and the right to request flexible working arrangements that already existed before, but it's now strengthened. Personal scope of this directive are employees. When we talk about employees, it's employees as defined by national law, but taking into account the case law of a Court of Justice of European Union. So this is a bit that was introduced as a safeguard, not to have different modification on the national level. First leave that is important to mention is paternity leave. Paternity leave is this new right at EU level, something that we did not have before. It should last at least 10 working days, so equivalent to 2 calendar weeks. And it is created for fathers to be taken on the occasion of the birth of child. The purpose is providing care. So it aims to allow for early creation of a bond between fathers and children, and to encourage a more equal sharing of caring responsibilities between men and women. What is also important here is that the compensation is already envisaged in the directive. So during this minimal period of paternity leave, the worker must receive a payment or allowance at least equivalent to the national sick pay level. What is important to have in mind here is that this leave has to be taken at the time when the child is born. So it's not a leave that can be taken later on in life. The intention is really to enable fathers to be present at home when the child is born. Then we have second leave here, that's parental leave. Parental leave already existed, as we saw, and it lasted, according to the previous provision, 4 months per worker, 1 month was non-transferable. And now it is actually lasting, we have this increase, so it should be 4 months per worker, but at least 2 months of non-transferable leave, and it has to be paid at an adequate level. These 2 months have to be compensated at the adequate level, and there is possibility to request the flexible uptake of this leave. So the difference between parental, one of the differences between parental and paternity leave is this timing, because parental leave can be taken then later on, it comes after the paternity leave. New leave in the directive is carer's leave.
directive says that it should last at least 5 days. So here we talk about 5 working days per year per worker. There is possibility in directive to design this leave as according to member states' wishes, so it can be distributed differently during the year. There is no compensation in the directive envisaged, which doesn't mean that member states cannot envisage certain compensation. This is just the minimal standard of the directive. And then another important element of this directive are flexible working arrangements, which all parents of children up to 8 years and all carers can request. So here we see this life circle approach. It's for parents, but for carers also. It consists of reduced working hours, flexible working schedules, and flexibility of concerning the place of work. So it's about remote working. What is important to mention here is that this is relative right, it's not absolute. So it means that the worker has the right to request. Employer can refuse. It has to justify refusal. Here, what we want to see actually in practice is that member state create in the national legislation the possibility for workers to request these flexible working arrangements. And that should give the additional flexibility to workers to try to reach some work-life balance with all the caring responsibility and all the responsibilities that they have at work. Important element of directive are also provisions on legal protection. Directive has this standard provision prohibiting discrimination. So those that request or take leaves or flexible working arrangements should be protected against dismissal and against discrimination. So that should enable them to maintain their previous rights and jobs while they are on leave or while they're using their flexible working arrangements. As already mentioned, the general transposition deadline expired in August last year. So directive on parental leave is now replaced. There is only the additional deadline for transposition of the part of directive that relates to these 2 weeks of parental leave and its payment. However, I have to say that on 2nd of August 2022, when this deadline expired, only 8 member states actually notified the Commission of the complete transposition of the directive. So what happened then is that we initiated infringement procedures for non-communication against those member states that did not notify the full transposition. And at that moment of time, we had one study that was conducted by an organization that is called a network of legal experts that we have a contract with, and they looked at the situation at all member states at the end of the August. And concerning the transposition, the area that had most gaps were parental leave provisions, those related to allowance, then flexible working arrangements and legal protection. What is important to say is that since we see that only 8 member states actually fully transposed at that moment, other member states probably had gaps in transposition of these provisions because their procedure for transposition was still ongoing. So it wasn't really the best moment in time to see how the directive was transposed because transposition was really low. What I can tell you at the moment about the transposition and what we noticed so far is that
the provisions on paternity leave are generally well implemented. 12 member states provide for duration that goes beyond these 10 working days that are envisaged by the directive. Concerning parental leave, there are some issues with the provision on non-transferability and the provision on adequate allowance. But in general, national systems of parental leave are quite generous and they go beyond the minimum standard of directive in terms of duration of the leave in 23 countries and concerning the period of the allowance in 20 countries, in 20 member states. Concerning the implementation issues in general, I think that might be interesting for you also to hear. I can't go into many details because transposition check that we do. So we are at the moment working on the transposition check. We are checking all the legislation of all the member states to see what is transposed, what is not, and where are the gaps. But the result of this transposition check could be infringement procedure against certain member states. So the information that we gathered during the transposition check are actually confidential. So I can mention just a bit in general what are the potential problems that we see at the moment that could be interesting for you when the national laws are being modified, to keep in mind that this is what we've seen in member states so far. So concerning personal scope, that's quite well transposed and implemented. Normally, all member states have the national legislation that stipulates that this directive, these provisions apply to all workers. What is potential issues? Potential issue is so-called false employed workers, false self-employed workers. Those are workers that are registered as self-employed, but are in fact employed under conditions that are similar to those of employed workers. This we saw in a couple of member states, that they have this category of self-employed, so they don't apply these provisions on them, but in fact they are not self-employed as such. Yes, Yelena, I'm very sorry. We will have to move quicker to the concluding No maybe problem. remarks because of the next speakers. Thank Of course. you. Let me just then wrap up and end with a couple of information. Here I put some links that I thought might be interesting for you. The second link is the link to the webpage of this legal network. And there you have the third link, this report on the transposition. So this is the report that shows what was the situation of the transposition provision by provision in all member states. It's quite useful in practice. What we'll have is in a year time, we'll have an update. So then you could have a look in what member states actually did. And as you mentioned that you're also interested in maternity leave, I put here links to 2 reports on maternity leave directive. So these were also done by legal experts from this legal network, and they are quite good also if you're interested in the implementation on maternity leave provisions and directive in member states. And that would be all from me. If you have any additional questions, there is my email address and feel free to send me an email. Thank you very much. Thank you so much, Elena. It was very, very interesting to get the EU perspective on this particular issue and to actually get some examples and to understand the topic better. Now I would like to invite Dr. Maria Risteska, who holds a PhD in political science and is the founder and the executive director of CRPM. From Macedonia. She's currently the co-chair of the working group for Chapter 19 of the National Convention for the EU integration. In the past years, Maria has developed capacity building programs, delivered mentoring and gender responsive budgeting to all levels of the government and civil society organizations. And Maria, I could continue more, but I'm very eager to hear what you have prepared for us today. So the floor is yours.
Thank you very much, Marsiha, and thank you, Jelena, for this excellent introduction. I will speak in Macedonian, so you can try the translation, whether it's working. Although my presentation is in English. Јас би сакала сите да ве поздравам најпрвен и да се заблагодарам на сите 80 представници на невладините организации и останатите партнери кои што постојано се заинтересирани за темите кои што ги обработуваме на овие вебинари. Денешната тема е особено значајна за нас. Центарот за истражување и креирање политики како истражувачка институција, како think tank, кој што постојано ги следи нееднаквостите во земјата и во регионот, забележува дека најголемата нееднаквост во Западен Балкан, во нашиот регион и во Македонија, каде што действуваме, од каде што работиме, се забележува во неплатената работа во домот, која што ги отсликува нееднаквите улоги на грижа, кои што мажите и жените ги имаат во однос на семејните обврски и обврските врзани со грижа за децата и семејството. Од таму, во суштина, нашата организација одамна, иако немаше средства или проект кој што беше насочен кон ова прашање, регулирањето на татковското отсуство, од 2018 година реши целокупниот дел од средствата кои што доаѓаат од советодавни услуги на организацијата да бидат насочени кон истражување и анализи за да развиеме модел кој што ќе овозможи една застапувачка кампања за промена на законот за работни односи. Во 2019 година таа работа на ЦИКП се резултираше со еден кратка анализа на јавни политики, која што се вика двојно заработуваш, двојно се грижиш, односно барање за поголема еднаквост помеѓу мажите и жените со родителски обврски во Законот за работни односи и во семејството. Оваа кратка анализа во суштина го презентира моделот кој што го развивме и кој што се однесуваше на регулирање на неколку вида на отсуство од работа, значи мајчинско отсуство, татковско отсуство, веднаш по раѓањето на детето, мајчинско отсуство од 6 месеци, татковско отсуство веднаш по раѓањето на детето од 1 недела, и родителско отсуство од 4 месеци, кое што би го делеле подеднакво таткото и мајката после завршувањето на мајчинското отсуство. И тоа беше основа за нашето застапување во целиот период од 2019 година. За среќа, нашата експертиза и интерес и знаење за ова прашање беше препознаена од Министерството за труд и социјална политика и од Европската унија, па во рамките на еден проект кој што беше финансиран од Европската унија. Двајца од ЦРПМ експерти учествуваа и во давање на совети за како да се унапреди Законот за работни односи, кој што минатата година заврши со процес на развој и од почетокот на оваа година е започната дебата, јавна дебата во однос на промените. Сега тука морам да истакнам дека Министерството за труд и социјална политика беше многу повизионерски настроено
отколку ЦРПМ. Како што кажав, нашиот предлог беше 6+4, значи ако знаеме дека во Македонија во моментов имаме 9 месеци отсуство од работа заради грижа за дете, за едно дете ако се роди нормално, кое што главно го има мајката како право да отсуствува, таткото има право во исклучителни случаи, доколку мајката не може да го користи ова отсуство, и има татковско отсуство од неколку дена после раѓањето на детето. Значи, новиот предлог, кој што е во моментов во дебата на Министерството, е многу поамбициозно од тоа што ние како организација го предложивме за продолжување на породилното отсуство за уште 1 месец, де факто, но трансформација на истото и поделба во 2 отсуства, а тоа е мајчинско и родителско отсуство, кое што се дели подеднакво помеѓу мајката и таткото. Министерството предложи целосно усогласување со оваа директива која што Елена ни ја презентираше и предвидува, например, промена на Законот за работни односи заради регулирање на платено отсуство за лични, фамилиарни, семејни потреби од 8 дена, платено отсуство заради итни и неочекувани настани од 3 работни дена во текот на годината и платено отсуство заради грижа од 5 работни дена во текот на годината. При тоа се утврдува платено отсуство заради медицински причини додека трае бременоста и пред раѓањето во 8 дена во текот на годината, како и мајчинско отсуство и родителско отсуство за мајката, мајчинско отсуство од 147 дена и родителско отсуство од 122 дена, татковско отсуство веднаш по раѓањето на детето од 7 дена и родителско отсуство за таткото од 122 дена. Ако ги собереме сите, ќе забележиме дека проширувањето на отсуството од работа заради грижа за дете е многу повеќе од она што ние како организација го побаравме, односно плюс уште 3 месеци. Она што исто така не интересираше е кој ќе ги поднесе трошоците. При тоа можеме да забележиме дека во предлогот се предлага подолување на трошоците, при што државниот буџет ги превзема сите трошоци во врска со мајчинско и родителско отсуство, додека татковското отсуството заради грижа, отсуството во исклучителни случаи, заради лични семејни причини, да биде поделено со работодавачите кои што можат да бидат од приватниот или од јавниот сектор. Она што исто така не интересираше е да се направи и една cost-benefit или анализа на трошоците и користа од воспоставување на овој модел. При тоа се користевме со модел кој што е E3ME, кој што е развиен од страна на Европската Унија и која што овозможува една детална представа на европскиот и глобалниот пазар на труд, при што економетрични методи се користат за да се проценат учеството на пазарот на труд на жените и мажите, вработеноста и стапките на платите за истите по сектори и по региони. Овој модел сметавме дека е најсоодветен заради тоа што овозможува една рамка за анализа преку кој може да се оцени како се подобрува балансот помеѓу работата и семејниот живот, а не ни дава предпоставка дека
се работи за еден економски еквилибриум, туку предпоставува дека економијата во земјите не функционира идеално, значи дека предвидува можности за неформална економија и за неактивност на пазар на труд, што е многу карактеристично и за македонскиот случај, заради тоа што околу 60% од жените не се ни активни на пазарот на труд. При тоа се оценува директното влијание врз мајките, татковците и другите кои што даваат грижа, а се во работен однос, оценувајќи кое е влијанието врз стапките на активност на пазарот на труд, стапките на fertility, како се вика на македонски, не ми текнува, потоа барувањето за услуги за грижа, колку часови се работи, продуктивноста на пазарот на труд, како влијае на стапките на вработеност, како и на плаќања и останати бенефиции кои што произлегуваат од работниот однос кој што се регулира. При тоа се изработија вкупно мислам дека 6 сценарија, од кои што 2 се главни, а останатите 4 се како подсценарија на двете главни сценарија. Ако ги погледнеме, ќе забележиме дека првото сценарио се однесува на трошоци кои што настануваат доколку и мајките и татковците го користат сите права на отсуство од работа, без да го трансферираат на другиот родител. При тоа заборавив да кажам дека предлогот е да се усогласи целосно со Европската директива, да има можност за трансфер, но не повеќе од 2 месеци, значи од 4 месеци кои што се возможни да се искористи родителско отсуство, било кој од родителите, дали мајката или таткото, 2 од тие месеци има право да ги трансферира на другиот родител, но 2 не сме да ги пренесе. И па така сценаријата се направени доколку целосно се искористи правото без трансфер или пак доколку еден од родителите реши да го пренесе своето право 2 месеци да пренесе на другиот родител. При тоа предпоставувавме заради би рекла родовите стереотипи кои што се уште преовладуваат и патриархалниот модел во македонското општество, дека таткото ќе биде попрво тој кој што ќе ги пренесе 2 месеци на мајката, а не обратно. Ќе забележите дека разликата не е огромна, всушност се работи за трошок од некои 3 милиони евра годишно, кој што би се случил доколку татковците решат да го пренесат самото право на грижа за детето на мајката или обратно. Но која е користа од сева ова? Овој систем на двојно заработуваш и двојно се грижиш за своите деца, сметаме дека има огромни макроекономски влијанија, особено на бруто домашниот производ, на работната сила, учеството на пазарот на труд и на стапките на вработеност. При тоа најмногу влијание оценивме дека ќе има доколку се воведат флексибилните работни аранжмани, заради тоа што тие овозможуваат унапредување на севкупната посветеност и задоволство на вработените кон работата која што ја вршат. Потоа, дека воведувањето на татковското отсуство само по себе не дава некој голем макроекономско, нема некој големо макроекономско влијание, дека поделбата на родителското отсуство пак од друга страна овозможува промена на
на вредностите и тоа може да влијае да повеќе жени се решат да бидат активни на пазарот на труд, дека трошоците врз буџетот се зголемуваат, но користа од вклучувањето на повеќе жени на пазарот на труд, повеќе приходи од аспект на даноци и придонеси, даваат по-добра макроекономска слика за македонската економија и заради тоа има повеќе позитивни ефекти од воведувањето на овој модел, отколку трошоци за самиот централен буџет и за буџетот на фондовите кои што даваат социјални услуги, односно обезбедуваат осигурување по основ на работен однос. Тоа е што се однесува до македонскиот случај. Се уште сме во дебата и се надеваме дека овој вебинар и дебатата која што ќе следи ќе овозможи повеќе поддршка за новиот закон за работни односи, кој што е целосно согласен со Европската директива и овозможува огромни макроекономски позитивни влијанија кои што очекуваме да влијаат и на родовата еднаквост. Толку од мене. Thank you so much, Maria. It's very interesting to see how this works and how CSOs actually can have impact in this sense. And now I would like to invite our Slavica Strikovic, the Executive Director of the Ženska Akcija organizations, which is also our Montenegrin GBWN hub. Slavica is a gender consultant, evaluator, and trainer who holds a master's degree in gender studies. Throughout her career, Slavica has conducted around 700 trainings, seminars, workshops, and lectures on various topics regarding gender equality. And today, she's going to present us the paternity leave case of Montenegro. Slavica, the floor is yours. Evo me. Dobar dan i od mene. Samo da provjerim, pošto sam ranije imala problem sa prezentacijom, da li sad vidite? Vidimo. Da, dobro. Dakle, Slavica, izvinite, samo da znate da sam ja podelila vašu prezentaciju. Ako možete vi podeliti, u redu je, stavit ću na vas. Ok. Pokušajte sad opet. Evo ga. Da li je ok? Super, onda idete vi. Hvala. Hvala, Ljubka. Ok, da li ide prezentacija? Pošto je sad malo usporeno, ja sam čak u međuvremenu mijenjala i računar. Ja planiram sa vama u ovom vremenu predviđenom za mene da nekako zajedno odgovorimo na to pitanje da li je zakonska mogućnost korišćenja roditeljskog odsustva dala rezultate u Crnoj Gori i šta bi se tu moglo unaprijediti. Ono što je važno da vam kažem jeste da Ljubka, ja ipak ne uspijevam da mijenjam slajdove. Ili da, uspijevam, da je kod nas ta mogućnost uvedena još u Zakonu o radu iz, ja bih rekla, davne 2008. godine, to je dakle još prije 15 godina. I ja sam tu negdje izdvojila one stvari koje su mi se činile jako važnim za temu ovog našeg webinara, a to je da se roditeljsko odsustvo može koristiti u trajanju od 365 dana od dana rođenja djeteta i da ukoliko jedan od roditelja prekine korištenje roditeljskog odsustva, drugi roditelj ima pravo da koristi taj neiskorišteni dio roditeljskog odsustva iz
stava 2 ovog člana koji sam ja već naglasila i ako mi dozvolite, jedan, ajde da kažem, kuriozitet je vezan za ovu verziju Zakona o radu koji je po prvi put u Crnoj Gori prepoznao roditeljsko odsustvo, pa smo u nekom članu zakona koji je također vezan za roditeljsko odsustvo, odnosno odsustvo oba roditelja u slučaju rođenja djeteta, imali vrlo nespretnu definiciju, ako mene pitate vrlo nespretan prevod, i taj stav tog člana istog ovog zakona je otprilike glasio da i otac ima pravo da koristi roditeljsko odsustvo u prilici, odnosno za potrebe dojenja djeteta. Mislim da je negdje živa sreća da nijesmo imali tako aktivne društvene mreže, kakve sve prevode, odnosno konotacije bi ta mogućnost imala, ali je svakako bilo vrlo korisno da radeći treninge u tom periodu, prosto negdje i sa onima koji su pisali ovaj zakon, dođemo do neke verzije koja bi te bolje definisala to pravo. Već u ovoj verziji iz 2019. godine vidite da je on usklađen sa Europskom direktivom iz prethodne godine iz 2018. i dakle, roditeljsko odsustvo se u Crnoj Gori ovom verzijom iz 2019. godine definiše kao individualno pravo svakog od roditelja, što znači da ovo pravo mogu da koriste oba roditelja, a po pravilu u jednakim dijelovima. I onda možete vidjeti kad prevedeno u dane na koji način je to pravo zakon iz 2019. godine dao mogućnost da se koristi. Ono što se meni činilo jako važnim za danas jeste da za ostvarivanje prava na roditeljsko odsustvo nije neophodno da oba roditelja budu u radnom odnosu, što znači da ukoliko, što je češći slučaj, je majka nezaposlena, zaposleni otac može koristiti pravo na roditeljsko odsustvo u slučaju rođenja djeteta i pravo na roditeljsko odsustvo nije uslovljeno postojanjem bračne zajednice. Dakle, potpuno jednako se odnosi i na vanbračnu zajednicu i ja bih rekla da je ova verzija zakona značajno liberalnija u odnosu na prethodnu. Na ovom slajdu možete da vidite i koji su sve to slučajevi u kojima jedan od roditelja može koristiti roditeljsko odsustvo u cijelosti i činilo mi se da je važno da znate i to. A ono što je i Marija pomenula u svojoj prezentaciji i jeste jako važno za cijelu ovu priču, a rekla bih i za ukupno gledano naš projekat, jeste da kad su ostvarivanja zarada u pitanju, da za vrijeme korišćenja bilo porodiljskog, bilo hraniteljskog odsustva se obezbjeđuje naknada u visini od 100% u odnosu na osnovnu zaradu i posebni dio zarade. I ovaj dio je regulisan i Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 2013. godine pa sa svim inoviranjima do 2017. godine. I dakle, predviđeno je da poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarada zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo. I ako me pitate da li je bilo zloupotreba oko ovog, očekivani odgovor je da jeste. Ako bi dakle rezimirali kakve su to zakonske mogućnosti u Crnoj Gori u ovom trenutku, onda bi zaključili da Zakon o radu definiše pravo da roditelji koji dobiju bebu imaju pravo na korišćenje porodiljskog odsustva majka, odnosno roditeljskog, odnosno imaju mogućnost do djetetovog prvog rođendana da budu sa njim. Ovim zakonom je vrlo, ja bih rekla, precizno definisano pravo na
i roditeljsko odsustvo, njegovo trajanje, koji su uslovi prekida, koja su prava produženja i tako dalje. I vrlo je važno negdje napomenuti da ovaj zakon također vrlo jasno definiše da majka mora, dakle mora biti na porodiljskom odsustvu ukupno 98 dana, dakle 28 dana prije očekivanog porođaja i 70 dana nakon toga. Nakon tog perioda počinje mogućnost za roditeljsko odsustvo i traje sve do prvog rođendana djeteta. A ako je rođeno dvoje ili više djece, dakle blizanci ili trojke, oba roditelja mogu da koriste ovo pravo. Negdje sam procijenila da bi vam bilo interesantno da je u januaru 2020. godine objavljeno istraživanje UNDP-a koje se ticalo generalno orodnjenosti u Crnoj Gori i prirodno je jedna od tema bila i roditeljsko odsustvo. I ono što se meni činilo važnim jeste da je ovo istraživanje pokazalo da 3/5 ispitanika i ispitanica koji su bili obuhvaćeni istraživanjem je saglasno da očevi treba češće da koriste ovo pravo, pri čemu je taj, da kažem, procenat značajno veći i veći od 70% u grupaciji ispitanih koji se odnosi na žene i na starost od 30 do 44 godine, što jeste negdje dobrim dijelom poklapa se i sa reproduktivnim periodom. Ako nas interesuje, a interesuje statistika, koliko je zapravo iskorišćena ova zakonska mogućnost u Crnoj Gori, onda za posljednjih 7 godina to vam izgleda ovako kako ovaj sajt pokazuje. I u 2016. godini smo imali 425 očeva koji su koristili roditeljsko odsustvo, u 2017. 200, 2018. 202, 2019. 486 i to je najveći broj slučajeva očeva koji su koristili mogućnost roditeljskog odsustva. U 2020. 385 i jedino ovdje ovaj pad od 2019. do 2020. možemo objasniti na neki logičan način. 2020. je, da vas podsjetim, korona godina i dakle bili su oba roditelja čak više ponekad nego što su ih htjeli u kućama. U 2021. godini imamo opet pad, 374 oca je koristilo ovu mogućnost i prošle godine 332 slučaja. I ono što je prilično interesantno je da ne postoji razlika teritorijalno, koliko god Crna Gora bila mala, razlike, da kažem, u lokalnim mentalitetima jesu jako velike. I ovaj podatak da samo u Podgorici je 97 očeva koristilo mogućnost je negdje i logično, jer u Podgorici u ovom trenutku je 1/3 stanovnika Crne Gore, te je i logično tamo broj najveći. Ali recimo Tivat koji pripada krajnjem jugu i Žabljak koji pripada krajnjem sjeveru jednake pokazatelje imamo, odnosno tek po jedan otac je koristio ovu mogućnost. Ako bi to prikazali grafički, onda bi ta neka krivulja za 7 godina koja pokazuje broj očeva koji koriste roditeljsko odsustvo izgledala ovako kao što vidite i ono što je definitivno zaključak i koji je jasan i logičan je da ova krivulja ima trend pada, a da mi nemamo sveobuhvatan i relevantan odgovor zašto je to tako, iz razloga što ne postoji istraživanje koje je sprovedeno isključivo na ovu temu, koje bi nam pokazalo i dalo precizan odgovor, ali ono što jesu, dakle,
odgovor na pitanje je li zakonska mogućnost u Crnoj Gori, koja jeste prilično dobro definisana, je li dovoljno iskorišćena? Nije, niti u očekivanoj, niti ako hoćete u potrebnoj mjeri, i onaj na koga se upućuju preporuke, raznorodne preporuke, jesu resorno ministarstvo. Možda u ovom slučaju je to i samo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, možda i Ministarstvo pravde, Poreska uprava da, nevladine organizacije i svakako mediji. I vjerujem da nevladine organizacije i mediji prije svega se trebaju baviti onim aspektom koji bi afirmisao sve one slučajeve dobre, kroz mediji, recimo kroz forme reportaže ili kako god, očeva koji su iskoristili ovo odsustvo, i na taj način bi najbolje doprinijeli, ja bih rekla, onim jako izraženim rodnim ulogama u crnogorskom društvu, njihovoj promjeni, odnosno preraspodjeli kućnih poslova na način da otac koji koristi roditeljsko odsustvo jeste ono što je primjer dobre prakse. A kad je Crna Gora u pitanju, definitivno ćemo sačekati vrijeme do tog, ali svakako mislim da sve snage, sve resurse treba usmjeriti u tom pravcu. Eto, nadam se da je vrijeme bilo. Hvala vam. Thank you so much, Slavica. I would just like to remind the speakers, the rest of the speakers, to keep it a bit shorter, at maximum 10 minutes, so we have time for the discussion after the presentations. And now I would like to invite Alina Andronache from the Center Partnership for Development from Moldova to address us. Alina is currently a gender equality and human rights activist. She's involved in capacity building programs of CSOs, youth centers, public institutions, and educational institutions. Within CPD, Alina is responsible for lobbying and advocacy of the legislative initiatives promoted by the organization. And other than that, she's actually one of the experts of the European Institute of Political Studies in Moldova and an author of several courses in the field of gender equality. So Alina, the floor is yours. You can address us, and we're eager to hear the Moldovan experience. Thank you very much. Today I speak in Romanian, sorry. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru această discuție foarte bună și pentru prezentările făcute până acum. Practic avem aceleași bariere pe piața muncii comune în toate țările. Respectiv, prezentarea mea este mai mult despre progresul legislativ pe care l-a făcut Moldova în anul 2022. Până în 2022, piața muncii era domeniul care înregistra cele mai multe inegalități de gen. Majoritatea se răsfrângeau asupra femeilor care aveau cel puțin un copil mic cu vârstă de 0-6 ani. Respectiv, în ultimii 4-5 ani, drastic scădea numărul femeilor încadrate pe piața muncii care aveau cel puțin un copil. Dacă să analizăm versus femeile care nu au copii, această diferență era de 26% în 2021. Respectiv, era imperativ ca autoritățile, în primul rând, să vină cu un pachet de măsuri care să asigure reconcilierea vieții de familie cu cea profesională și, desigur, noi, ca și experți, am luat drept bază anume Directiva 119. Astfel, acum, în 2023, sunt în vigoare următoarele legi în Republica Moldova. În primul rând, a fost introdusă încă o opțiune nouă privind concediul de îngrijire a copilului. Până în 2018, femeile nu aveau opțiuni de a alege. De ce zic femeile? Pentru că 80% statisticile arată că sunt femeile cele care beneficiază de concediu de îngrijire a copilului. Până în 2018, femeile puteau alege doar un singur concediu cu o durată de 3 ani de zile, care dura concediu de îngrijire a copilului. În 2018 au fost introduse 2 opțiuni. Puteai alege 3 ani și 2 ani și 2 luni.
și totodată a intrat în vigoare că te ieși oricând la muncă și păstra indemnizația. În 2022 a fost introdusă a treia opțiune. Poți sta un an și 2 luni și să primești 90% din indemnizație. Pentru că dacă alegeai 2 ani și 2 luni, primeai 60% din indemnizația calculată în primul an și 30% în al doilea an. Și asta a fost prima măsură ca să oferim cât mai multă flexibilitate părinților cu copii mici. A doua măsură a fost cea de a introduce posibilitatea ca acest concediu, indiferent de durata lui, pe care o aleg părinții, să poată fi partajată între părinți. Asta înseamnă că dacă ei au ales 1 an sau 2 ani, poate sta 4 luni mama, peste 4 luni tata, după care își revine mama, adică să poată posibilitatea partaja între ei și noi credem că asta este o noutate pentru Republica Moldova, dar cel mai important va fi încă un instrument pentru a susține părinții cu copii mici și a scoate povara de pe umerii mamei doar. Cumva să începem a implica și tații, pentru că noi știm tradițional mamele beneficiază de acest concediu, pentru că tradițional, iarăși în Moldova, tații sunt cei care sunt responsabili de asigurarea financiară a familiilor, pentru că avem și noi foarte multe roluri de gen. Următoarea introducere legislativă a fost că tații nu pur și simplu, până în 2022, concediul paternal putea fi luat doar în primele 56 de zile după nașterea copilului. Analiza noastră arăta că tații nu reușeau să depună actele și nu reușeau să beneficieze de acest concediu și să primească indemnizație. Respectiv, recomandarea noastră era ca să extindă această perioadă. Astăzi, în legislație, începând cu 1 octombrie 2022, tații pot beneficia de acest concediu de 14 zile în primele 12 luni, la fel și indemnizația. Dar să vă zic mai mult, cu câteva săptămâni în urmă, Ministerul Muncii a mai înregistrat încă un proiect de lege și vrea să aducă, să îmbunătățească și mai mult concediul paternal. Asta presupune că va ridica sau de la 14 zile, ridică la 15 zile durata concediului paternal și oferă sau introduce posibilitatea ca tații să ia fracțional acest concediu. Adică 5 zile, după care iarăși 5 zile, după care iarăși încă 5 zile, dacă doresc. Dacă nu doresc, poate să beneficieze doar despre 5 zile și toate acestea timp de 12 luni de la nașterea copilului. Noi credem că, conform datelor noastre statistice, dar și analizelor, că această măsură nouă, care încă nu este aprobată, dar este în curs, va spori și mai mult numărul taților care beneficiază de concediu paternal. Următoarea inițiativă legislativă care a fost aprobată anul trecut este că femeile pot lucra în concediu de maternitate și păstra indemnizația dacă doresc. Ceea ce se întâmpla la noi în Republica Moldova este că la 30 de săptămâni, dacă femeile aveau vreo activitate, pierdeau indemnizația. De exemplu, dacă o femeie fiind însărcinată în 31 de săptămâni și am avut cazuri, a monitorizat alegerile sau a fost în ziua aceea observatoare și a primit o sumă simbolică pentru această participare, ea pierdea toată indemnizația de maternitate. Și noi am avut respectiv femeile în concediu de maternitate, pentru că suntem în secolul 21 și poți lucra de acasă, poți lucra în diferite moduri, fie lucrau informal, fie lucrau gratuit și nu beneficiau de acești bani. Acum, din 1 martie 2023, femeile început cu 30 de săptămâni pot alege cât să lucreze, până la 36 săptămâni pot lucra și păstra indemnizația. Astfel, noi vrem să asigurăm activitate, să aibă bani și independență financiară a femeilor, dar totodată să combate munca informală în rândul femeilor, care este destul de mare. O altă modificare legislativă foarte bună în anul 2022 a fost că dacă până în 2022 copiii părinții cărora erau asigurați primeau indemnizația în baza formulei de calcul. Părinții neasigurați primeau o sumă de 750 de lei până la primii 2 ani. Începând cu 2022, indiferent de statutul părinților, că sunt asigurați sau neasigurați, orice familie primește câte 1000 de lei pe lună până la vârsta de 2 ani a copilului.
Astfel, noi vrem să combatem sărăcia în rândul copiilor, care crește în ultimii 3-4 ani în Republica Moldova, pentru că copiii nu ar trebui să răspundă sau nu ar trebui să sufere din cauza părinților și a situațiilor pe piața muncii și au dreptul să fie asigurați la o viață decentă de la primele zile de la naștere. Respectiv, a fost introdusă o indemnizație unică până la 2 ani. Între 2 și 3, deja depinde dacă au ales părinții, cei asigurați mai au dreptul și acea indemnizație de îngrijire a copilului. Iată, asta este conceptul. Și nu în ultimul rând este că s-au fost introduse programe flexibile de muncă în codul muncii, în așa fel ca să poată oferi nu doar părinților cu copii mici, dar oricărei persoane care vrea să combine viața profesională cu anumite nevoi și necesități din viața personală, să o poată face. Deci vă spuneam mai devreme despre proiectul de lege înregistrat recent de Ministerul Muncii. În acest proiect de lege mai este încă 2-3, de fapt, lucruri care vor îmbunătăți ceea ce s-a votat în 2022. În primul rând, Ministerul Muncii vine cu propunerea ca acei părinți care partajează între ei concediul de îngrijire a copilului, după modelul Suediei, să primească o indemnizație de echitate sau o plată pentru echitate, ca un partajat concediu, care este sub forma unei indemnizații unice și după expirarea concediului de îngrijire, CNAS, adică Casa Națională de Asigurări Sociale, va vedea în sistem, părinții au partajat concediu și va oferi o indemnizație unică care va fi echivalentul unei indemnizații lunare luate de până acum, da? Va acoperi practic 100%. Respectiv, asta e noutatea bună a noului proiect de lege. Tot în acest proiect de lege, pentru că am depistat o altă problemă, la sfârșitul anului 2022, femeile sau părinții cu copii mici care ieșeau dintr-un concediu de îngrijire și intrau deodată în altul și dacă între aceste două concedii au lucrat o lună sau o zi sau două, primeau o indemnizație mult mai mică. Și aici vine Ministerul cu noi propuneri pentru a asigura și la al doilea copil să fie o indemnizație bună. Aici iarăși au fost câteva modificări legislative. Și ultima parte, foarte bună, care mai puțin am vorbit-o noi astăzi, că directiva 119 prevede ca fiecare stat care își asumă angajamentul de implementare să vină cu concedii și susținere pentru familiile care sunt în proces de adopție a copiilor. În Republica Moldova, statul nu susține nici de cum aceste familii. În codul muncii avem un singur concediu prevăzut, cel care este după ce a fost adoptat copilul și durează 56 de zile, 100% asigurat sau plătit de către stat. Deși legislația cu privire la adopție spune că până a fi adoptat un copil, mai avem și perioada de adaptare între viitorii părinți și copil, care durează de la 6 luni până la 9 luni. Și în această perioadă, părinții nu aveau nicio susținere. Statistic, noi vorbim despre femei iarăși, care ele cel mai des își iau concediu anual, concediu pe cont propriu sau, după expirarea la 2 luni, își pleacă pe piața muncii, pentru ca să poată continua acest proces de adopție. Conform noului proiect de lege, dacă va fi votat, părinții vor avea un concediu de la 6 luni până la 9 luni pentru perioada de adaptare, iar după ce va fi copilul adoptat, vor avea dreptul la un concediu de 6 luni, indiferent de vârsta copilului. Că vorbim deja nu doar de 0-3, dar indiferent de vârsta copilului, este 0-18. În momentul în care este decizie de adopție, părinții vor putea sta 6 luni minim pentru a avea grijă de copil. Ba mai mult, au fost introduse prevederi noi care să asigure acestor părinți aceleași drepturi pe care au și familiile care nasc copii. Asta înseamnă concediu paternal, concediu de maternitate și concediu de îngrijire a copilului dacă copilul adoptat nu are vârsta de 3 ani de zile. Noi așteptăm să fie acest proiect de lege discutat în guvern și după asta în Parlament și sperăm că va fi aprobat pentru că asta va ajuta foarte mult să susținem și părinții care sunt în proces de adopție a copilului. Cea mai mare provocare pe care o avem noi este acum, că toate aceste legi foarte bune, care cu mândrie le-am prezentat, nu vor funcționa dacă statul nu va asigura servicii de îngrijire a copilului, ca să poată părinții
la 1 an, 2, 3 ani să dea copilul niște servicii. În Republica Moldova avem o problemă foarte mare cu integrarea copiilor în serviciile de creșă publice, pentru că ele nu sunt. Eu nu o să mă axez pe problemele în acest sistem, dar vreau să spun că în Moldova, anul trecut, în decembrie 2022, a fost votată o lege specială care introduce 3 tipuri de servicii alternative de îngrijire a copilului cu vârstă de până la 3 ani. Asta înseamnă că legalizăm bonile, introducem Alina, creșele de tip familial. I'm Da, sorry, mai am un minut. could you please Termin. wrap up? Yes, thank you. Yeah. Și oferim dreptul angajatorilor să creeze creșe la locul de muncă. Iar paralel, Ministerul a făcut un program național pentru 4 ani de zile pentru a extinde serviciile de creșă, de servicii de îngrijire a copilului, atât cele publice, cele private, cât și alternative. Respectiv, noi credem că situația pe piața muncii se va schimba în următorii 3-4 ani drastic în Republica Moldova, dar drastic în sensul bun al cuvântului. Vă mulțumesc frumos pentru atenție! Thank you so much, Alina. Without further ado, I would like to, so we have more time for discussion later, to invite Amina Dizdar from Sarajevski Otvoreni Centar or Sarajevo Open Center from Bosnia and Herzegovina to address us. Meanwhile, I'll shortly present Amina. Amina is a law graduate who has joined the team of Sarajevo Open Center as a volunteer in 2018, and since then has worked in numerous programs of the center. LGBTI human rights program, the European Integration Monitoring Program, and currently is working in the Women's Rights Program. Along with her colleague Delila Hasanbegovic, Amina has authored the report Father and Maternity Leave, Research on Legislative and Administrative Barriers to the Use of Maternity Leave in Bosnia and Herzegovina. So Amina, the floor is yours, and we're looking forward to hearing from you. Hvala svima i hvala vam što ste me pozvali. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Sarajevskog otvorenog centra. Samo da vidim da li vidite moju prezentaciju. Da, super. Da. S obzirom je prezentacija na bosanskom, ja ću pričati na bosanskom. Ovo je prezentacija koju smo kolegice koristile kada smo prezentovali prvi put ovo istraživanje. Dakle, u prošloj godini smo odlučili da se pozabavimo pitanjem korištenja porodiljskog odsustva od strane očeva. Na prvu može zvučati kao da se primarno bavimo ljudskim pravima očeva, to je s njihovim pravom na porodiljsko odsustvo. Međutim, naš krajnji cilj je bio naravno da povećamo procenat žena na tržištu rada, odnosno da im olakšamo povratak na tržište rada kako bi nekako bila blaža ta razlika, taj prilaz, obzirom da su žene te koje u najvećoj mjeri vode brigu o porodici i o djetetu, mimo onih bioloških razloga iz kojih žena mora brinuti o djetetu. Dakle, prvobitno smo željeli da utvrdimo da li očevi koriste porodiljsko odsustvo i u kojoj mjeri i da li postoji neki prostor za unapređenje, kako možemo da povećamo procenat očeva koji koriste porodiljsko odsustvo. Metodologija koju smo se koristili se sastojala iz nekoliko metoda. Prvobitno smo analizirali zakone, postojeće zakone koji regulišu prava koja proizlaze iz radnih odnosa, odnosno zakona o radu i zakona o socijalnoj zaštiti na svim nivoima. Također smo angažovali Agenciju za ispitivanje javnog mnijenja koja je za nas provela anketu, odnosno ispitivala 500 muškaraca koji su postali očevi u periodu od 2016. godine do 2021. zaključno sa februarom 2021. godine. Uzeli smo 2016. godinu kao polaznu, s obzirom da je te godine na nivou cijele Bosne i Hercegovine bilo omogućeno očevima korištenje porodiljskog odsustva. Samo još da naglasim da namjerno koristim izraz porodiljsko odsustvo s obzirom da je to izraz koji se koristi u našim zakonima i koji trenutno predstavlja krovni pojam za pravo i majki i očeva. Dakle, i na taj način ukazujemo na terminologiju koja je također jedan od problema koje smo detektovali. Dakle, željeli smo utvrditi koji su razlozi zašto očevi nisu ili jesu koristili porodiljsko odsustvo. Dakle, bilo je bitno da se očevi nalaze u radnom odnosu u momentu rođenja djeteta. Mi smo sastavili upitnik koji se sastoji od 32 pitanja i ovo su neki od najznačajnijih nalaza do kojih smo došli.
Više od polovine očeva, anketiranih očeva je odgovorilo da nisu upoznati sa pravom na korištenje porodiljskog odsustva. Ovo je podatak koji iskreno ja nisam očekivala, uvijek naglašavam da je moje očekivanje bilo da će uglavnom odgovor biti da to nije nešto što muškarci radi. Tako da mi iznenadio ovaj procenat 57% anketiranih očeva koji su rekli da jednostavno nisu znali za ovo pravo, a ono što je još, ako ćemo vjerovati da su iskreno odgovarali na postavljena pitanja u upitniku, 73,4% očeva je reklo da bi koristilo to odsustvo da su znali da postoji ta mogućnost. Od ukupno 500 očeva koji su anketirani, njih 13 je reklo da je koristilo porodiljsko odsustvo, što je iznimno mala brojka. Međutim, ono što smo daljim analizama odgovora utvrdili jeste da od tih 13 očeva zapravo nisu svi suštinski koristili porodiljsko odsustvo. Uočili smo, kolegica i ja, prilikom tih analiza da miješaju pojam porodiljskog odsustva sa pojmom odsustva u određenim plaćenog odsustva u određenim situacijama koje iznosi 5 odnosno 7 dana u zavisnosti koji zakon se primjenjuje u kojem entitetu i koji obuhvata više situacija u slučaju rođenja djeteta, sklapanja braka ili vanbračne zajednice, smrti člana porodice i tako dalje, što znači da mi ovih 13 očeva zapravo nije prava brojka i da je nešto manji broj onih koji su koristili porodiljsko odsustvo od ukupne brojke od 500 anketiranih očeva. Mali je procenat onih koji smatraju da su žene te koje brinu o djeci, 11,2%. Ono što je također zanimljivo jeste da poslodavci nisu upoznavali svoje radnike sa njihovim pravima, odnosno da oni koji jesu znali za pravo na korištenje porodiljskog odsustva nisu zato saznali preko svojih poslodavaca. Ovdje je jedan od odgovora očeva koji su anketirani i koji zapravo nekako najslikovitije prikazuje kakvo je generalno stanje, jeste da mislim da je to nemoguće u privatnom sektoru, čak i u državnom, mislim da je potrebna neka štela. U mom slučaju nije bilo potrebe da ga uzimam, a mislim da ga ne bih ni dobio. Dobro je da sam i onih 5 dana dobio što je po zakonu. Dakle, ovdje vidimo da oni uopšte ne znaju da imaju pravo na duži period za brigu o djetetu, već misle da je to isključivo 5 dana, a i generalno postoji doza skepticizma da će uopšte poslodavac odobriti pravo na korištenje porodiljskog odsustva. Drugi metod jeste bio poslanje upita općinama, odnosno centrima za socijalni rad, u zavisnosti od toga ko je nadležan za regulisanje prava na porodiljsko odsustvo, odnosno ostvarivanje naknade umjesto plate. Procedura je manje više ista i u federaciji, u kantonima, s tim da u Federaciji u Republici Srpskoj u Brčkom distriktu, s tim da je u Republici Srpskoj nešto elegantnije rješenje, odnosno postoji javni fond za dječju zaštitu koji kasnije refundira poslodavcima, odnosno preuzima isplatu porodiljskih naknada na sebe u potpunosti. Međutim, u Federaciji je malo problematično, ne malo, dobro je problematično to što su različite porodiljske naknade u kantonima i donedavno su bile različite i u kantonu Sarajevo, dok nije donešena odluka da će sve porodilje imati istu naknadu, bez obzira jesu li zaposlene ili nezaposlene u kojoj općini se nalaze. Dakle, razlikuje se iznos porodiljske naknade po općinama. Također smo obavili intervjue sa 5 očeva koji su koristili porodiljsko odsustvo i njihova iskustva su bila poprilično zanimljiva i pozitivna, nisu imali problema u okruženju, nisu imali problema da kod poslodavca ostvare pravo na porodiljsku naknadu, s tim da je postojalo naišli su na nekoliko nejasnoća zato što nije uobičajeno da očevi koriste porodiljsko odsustvo, tako da je bilo iznenađenja, ali i dalje su naišli na pozitivne reakcije. Ono što su ukazali da jeste problem nepostojanje jasnih procedura, što kod poslodavaca, tako i kod institucija, općina, centara za socijalni rad, jer se i oni očigledno prvi put susreću s tim, onda ne znaju kako da se ponašaju u tim situacijama. Tako da ovdje imamo nekoliko njihovih izjava, ne bih sad čitala da ne bih previše oduzimala vrijeme, ali
počet ćemo slati prezentacije, možete ovdje sve pronaći. Ono oko čega smo se složili nakon što smo izvukli sve ove podatke, što kroz razgovore, što kroz anketiranje i analiziranje zakona, je da prije svega treba uskladiti naše zakone sa direktivom Evropske unije o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, odnosno ostaviti porodiljsko odsustvo koji je termin koji se odnosi isključivo na majku, a pored toga uvesti poseban pojam očinskog odsustva koji podrazumijeva pravo na korištenje minimalno 10 dana u slučaju rođenja djeteta, koji će biti neovisno od svih onih situacija koje su sad trenutno navedene u okviru pojma plaćenog odsustva, i poseban pojam roditeljskog odsustva koji je krovni pojam za pravo i oca i majke i naravno podrazumijeva 4 mjeseca, minimalno 4 mjeseca za oba roditelja, od čega su minimalno 2 neprenosiva. A pored toga, uočili smo i neke druge stvari koje stavljaju očeve u nešto nepovoljniji položaj u odnosu na majke i na taj način zakonodavac poručuje da ne smatra očeve podjednako važnim roditeljima kao što su to majke, odnosno sav teret se prebacuje na njih, pa tako smatramo da treba, pored usklađivanja sa direktivom o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, eksplicitno zabraniti dovođenje u nepovoljniji položaj očeva koji koriste porodiljsko odsustvo i omogućiti korištenje odsustva bez obzira da li je majka djeteta u radnom odnosu ili ne, i omogućiti očevima korištenje odsustva u slučaju rođenja mrtvog djeteta, što trenutno nije pravo koje je zagarantovano očevima, već isključivo majkama, zabraniti prekovremeni i noćni rad za očeve, odnosno omogućiti rad tim uslovima samo uz isključivi pristanak radnika i zakonom zagarantovati pravo na roditeljsku naknadu svim očevima, a pored ovih zakonskih izmjena važno je rad, možda čak i važnije, jer su ovo procesi koji traju, tako da izmjene zakona načekat ćemo se dok do toga dođe, ali javne politike mogu sigurno promijeniti mnogo toga, tako da trebalo raditi na sprovođenju velike kampanje kojom će se informisati i poslodavci, i očevi, i majke, da postoji mogućnost korištenja porodiljskog odsustva za očeve, jer kao što sam malo čas spomenula, jedan od glavnih razloga zašto nisu koristili to pravo jeste zato što nisu znali da mogu koristiti. Zatim potrebno je obavezati poslodavce da upoznaju radnike sa njihovim pravima, što je svakako obaveza poslodavaca, ali vjerujem da veliki broj njih to ne radi, naročito u privatnom sektoru. Izmijeniti obrasce koji očevi podnose nadležnim ustanovama tako da budu rodno osjetljivi i primjenjivi na oba spola, jer trenutno u tim obrascima stoji najčešće majka radnica, porodilja, a očevi se ne spominju. I Sarajevski otvoreni centar je već počeo raditi na tim pitanjima, tako da smo već poslali inicijativu općinama u kantonu Sarajevo i već 2 općine su izmijenile svoje formulare, tako da sad je u formularima navedeno ili otac ili roditelj, odnosno rodno neutralan jezik se koristi u tim formularima. Pored ovog istraživanja imamo i policy papere koji se bave i amandmanima na zakone o radu i javnim politikama, 2 policy papera, tako da možete i njih pronaći na našim stranicama kao i samo istraživanje i izvući nešto više informacija, jer sam ja sad pokušala da bude što kraća zbog vremena koje je preostalo. Hvala. Hvala puno, Amina. Now we'll continue with the case from Kosovo and hear from Jano, who's the parent as well, and then we can move to a shorter discussion than planned. I would like to invite Dita Dobranja, who's an economist specializing in labor market and gender economics from Kosovo, to join us and to share her Kosovo's experience in this sense. She has actually worked in more than 30 research projects aiming to provide empirical evidence to policy solutions ranging from macroeconomic analysis to women's economic empowerment. She also teaches research classes at RIT Kosovo. And Dita, the floor is yours now. Please also bear in mind the time limitations that we have. And Amina, thank you for shortening the presentation. Thank you, Mercia, and I will try to be as brief as possible. And I'm switching it a little because I'm doing my presentation in English. I have it prepared in English, so I'm just going to stick to that.
I'm going to present what the current situation is in the Kosovo labor law in terms of the options for maternity leave and paternity leave, and then move to the choices that different options and one particular model that has been proposed by a number of civil society organizations in the recent months. To preface this, we've been working on a model for maternity, paternity, and parental leave for a long time, and we've been advocating for changes in the labor law. And we believe that this is the momentum currently is more positive and better in order to make these changes, because there's this potential to change the labor law and to improve the current provisions. So that is what we have been advocating for. So in Kosovo's labor market, it was mentioned with from a lot of other presenters that generally speaking, women are underrepresented in the labor market in the Balkans, but in Kosovo, they are underrepresented both in terms of participation and in terms of employment levels. So only around 20% of women are active in the labor market, and the labor force participation has improved through the years. So it's up to 22% in 2021, but still this is a very, very low number. And it's very worrying in terms of the labor market outcomes for women. What is one thing that is evident is that when we look at the labor market participation by age group, there's a clear difference between men and women, where only 35% of women and 60% of men aged 25 to 29 are active in the labor market, and only 26% of women and 70% of men aged 30 to 50 are active in the labor market. So women reach the highest level of labor force participation when they are in the 25 to 29 age group, whereas men reach this in 30 to 40 and then 40 to 50 age groups later on. Overall, only 16% of women compared to 40% of men are employed. And women who are active in the labor market and those who are employed face further obstacles in finding employment, those who are actually seeking employment. Kosovo Women's Network study shows that half of the employers have bias and have a preference in hiring men over women. 20% preferred employing women, and only 30% were indifferent in their choices, which shows us a very problematic outcome in the labor market. Kosovo Women's Network research done in 2018 and then in 2021 shows that employers are more likely to ask women candidates compared to men candidates if they have or plan to have children during job interviews, something that is illegal. However, still is a practice that is conducted, given that the current provisions of the maternity leave put a very high burden on employers. So the current labor law, the provisions on maternity leave remain one of the main obstacles to the labor force participation and to the employment of women. Oftentimes, the way that it currently is regulated is that the first 6 months of maternity leave, women can take up to 6 months that are covered at 70% of their wages by the employer. The next 3 months are covered by the state at 50% of the average, so average national wage, and the last 3 months are provided. So there's an option to take the last 3 months. However, there's no compensation for the last 3 months of the maternity leave. So in total, the maternity leave is 12 months, of which 9 months are paid, of which 6 months are paid by the employer. So oftentimes employers are reluctant to hire women because of this provision. They often use temporary contracts to avoid any consequences for violating the law, especially the violation of maternity leave. So what happens is that they provide short-term contracts to women, and when their contract ends, then the employer is not legally obliged to cover the maternity leave salary, the 70% during the first 6 months. So what we have, as I said, we've been working on this for a long time, and we have come to a proposal that has been
discussed widely with different civil society actors, and has been we've gone through different models, done a lot of analysis of cost analysis for different models, and this is the proposal to amend the provisions for maternity, paternity, and parental leave in Kosovo's law. So the proposal is that there should be 6 months of maternity leave that are offered to mothers, 1 month of paternity leave that is offered to fathers, and this is to be compensated by the government at 70% of the average salary, because doing it any other way would create an administrative nightmare, as we've discussed with institutions. So for now, this is the proposal, and then 6 months of parental leave, of which 3 months are paid parental leave. 2 months can be transferred between parents, and 1 month is non-transferable. And this is compensated at 70% of the salary from the employer. And then the last 3 months of unpaid parental leave, 2 months can be transferred. However, 1 month is non-transferable. So what is interesting here, what is important is that the non-transferable months are included in the model such that we ensure that it's not, as it was mentioned by colleagues from other countries, women do have the burden, the higher burden in providing childcare and overall care responsibilities. So the idea is that at least 2 months of the parental leave, it's take or lose for fathers or for mothers, depending on, but usually it's going to be for fathers. This change is a drastic, so it's a paradigm shift in Kosovo, given the current way that the maternity leave is compensated. Therefore, we had to undergo analysis of how much it's going to cost to the budget, what are the changes that are going to be made. So I'm going to go through those really quick so that I don't continue my presentation for too long. So this is the part that I actually covered, but the idea is that the proposed compensation currently that we seek it from the budget, the Kosovo budget, would be replaced by the creation of a social security or a health care fund that will be used for this compensation. In order to analyze the budgetary implications, we used some assumptions. So first and foremost, we looked at women's employment rate by different age groups for a number of years. So it's not a point in time analysis. We looked at number of annual births by age group as well, to match the number of births of employed women, which is the average is 3,876 in an average of the last 5 years, and the same calculations were made for men. So using these assumptions, we try to use the averages for the past 5 years, not to have us derailed by, for example, COVID statistics and the labor market and so on and so forth. So what we found is that shifting the burden of compensation from the employer to the government would cost approximately 7.7 million a year. It would cost an additional 3.3 million to compensate fathers if all fathers take the 1 month paternity leave, and the maximum cost, as we calculated, would be 11 million euros to the Kosovo budget, whereas currently the expenses for maternity leave are approximately 6 million euros. The proposed model so basically affects the budget by 5 million euros every year. What we did afterwards, so these are the way that we did the calculations, which I'm just going to smooth over. However, we also looked at what would be looking at the wage differentials and looking at different brackets of wages. We saw that there needs to be a second model that we can propose, which would be to pay the maternity and paternity leave that is paid by the government at different brackets. And in this, we provided the idea that 70% of the average Kosovo salary in the previous year is one of the level, and the next level would be 70% times 1.5 the average salary in Kosovo, and this increases the cost by approximately €500,000 per year compared to the model I just mentioned, therefore increasing the total cost by approximately €6.5 million a year compared to the current government spending on maternity leave.
So this is again the budget implications that we did. But the idea is that it would be a living, so this is a living and a dynamic model, not a static one. So what would happen is the total cost of employers of compensating women would be around 30% of the cost, which is a drastic decrease in the cost of compensating women for maternity leave. However, it would increase for men from the current 2 to 3 days full wages in for 1 month at 70% of their wages. However, based on historical data, we see that the uptake of the last 3 months of paid maternity leave has been lower than the first month. So these are also things that we need to keep in mind when doing the budget implications. So the proposal improves the current unequal distribution of the financial burden between the employers and the government. It relieves individual employers of the double the financial burden in paying maternity leave and hiring replacement workers, as well as the biggest aim is to reduce discrimination against women in the labor market, especially reduce this taste for discrimination in hiring. And the increase in the budget from the state would also show a commitment of the Kosovo government to fight gender-based discrimination at work and ensure equal opportunities for women and men. As labor market conditions improve, women's active participation is likely to increase, and such it would also contribute to increased tax revenues. So what we did this very short back of the envelope analysis that shows a 1 percentage point increase in women's employment levels with current average income, and with a maximum of 10% of personal income tax would increase the budget revenues from personal income tax alone by more than 330,000 euros per year. And state compensation for maternity, paternity, and parental leave can also affect the formalization of employment. So for employees to be eligible for this compensation, they will need to be registered. So we see this as an opportunity to improve formalization of employment as well. In short term, fiscal decisions need to be made, so different analysis needs to be made to ensure the financing. However, in the long term, as I mentioned previously, we believe that a social security fund or a healthcare fund, as it is currently in the making, can be used to finance this model. So this proposed policy has the potential to reduce gender-based discrimination in the workplace, in hiring, reduce informality, and improve overall labor force participation, especially for women. This is it. Thank you. I know I spent a little bit more time, but I just wanted to get through everything. Thanks. Thank you so much, Dita. It was very concise, I'd say. Thank you so much. I'd like to invite Jano Puškar, who's currently employed at the European Affairs Fund of the Autonomous Region of Vojvodina in Serbia, and a father of a three-year-old Petra, who has taken his paternity leave in 2020. So I would like, as opposed to everything that we've heard before, Jano is a person who has actually used the paternity leave and can share the experiences and maybe shift the discussion more towards the reshaping of the gender norms in our societies. So Jano, whenever you're ready. Yep, do you hear me? Yes, perfect. Perfect, great. Hello everybody, thank you for inviting me to this webinar. As mentioned, I'm a father of a 3-year-old girl, and I was using the paternity leave when she was 1 month old, in the beginning of year 2020. I was using the paternity for 11 months. She was born on the brink of corona epidemic, and at the beginning of my paternity leave, we had been pretty much in isolation, since we were unaware and unsure how big and dangerous epidemics will be. My wife had been working from home office during this time, and we had a really interesting time for bonding and setting our new rules on how to function, while pretty much everything in our lives has been substantially changed. And I must admit it was a pretty intense experience at the beginning.
At the time of my paternity leave, I was working in this company where I work now in public sector, and I had heard about the possibility of paternity leave from an older colleague of mine. He was using this paternity leave maybe some 2 years before me, and I decided to try it and see how this will go. As in Serbia, it is obligatory that 1 month after the child is born, the mother is taking care of the child, and after 1 month, there is a possibility that father uses this paternity leave, which I did. As I mentioned, 1 month after Petra was born. I live in the rural part of Serbia, Vojvodina, and the whole process of taking paternity leave involved the local doctor's office and the municipal department for social and family care. And since the municipal office deals with this on a daily basis, on the topic of maternity leave, it was pretty straightforward for them to solve all the necessary paperwork for them, and I just filled a couple of forms and everything was okay. As for the doctor's office, they didn't have any experience with this, as I was the first father to use this possibility. And it required some efforts to fill in all the paperwork, but eventually they were very cooperative, and my colleagues which deal with HR in our company was willing to help them finalize all the required paperwork. And after my paternity leave, I think that there were a couple of cases where other fathers from municipality in which I live decided to take this paternity leave. For me personally, as I was listening to this webinar, I make some connections regarding the specifics of the paternity leave and certain laws that were mentioned here. But finally, for me, it was a really interesting experience, as we had much more time to be together and to play from her youngest age and to bond each day and all day without the stress that work brings into today's families. I could also watch her make first progress, first step, and all joy that this brings. It was not just the video or pictures that would be sent to me and just to see them on the mobile phone. It was also much easier for me since I travel quite a distance to work, and now I had much more time to focus on the baby and helping with the new chores that emerged. And it's mainly helped me to better understand the relationship between the father and the child, but also showed me how much effort a mother must put into raising a child, and this helped me a lot to appreciate our relationship more. And I would most definitely recommend this experience to, if not for the whole duration, for 11 months, but maybe for a couple of months, as this really helped me to understand the position of father from another perspective. And I think that only now when I watch pictures and videos from that period, I see what I'll be missing if I didn't take this paternity leave. Thank you so much, Jano. It's very interesting to hear the story from the other side, because we're listening about the laws and so on, but it's interesting to see how they actually reflect in reality. Now we can move to the discussion, but I think Nikolina has a technical issue to inform us about. So Nikolina, maybe you should do it before we start the discussion, which is It will be Ljubka. However,
Thank you, Marsiha. Yes, I would like to first apologize because we said the official language will be English, and in fact, many of the speakers decided to speak in their own language. I would like to say big thank you to all the interpreters and apologize for this matter. I would like to ask the speakers at least to send us all the presentations in English, so when we send them to the participants, they will be able to understand them. And I will kindly ask you if you're able to lead the discussion in English, since the interpreters will need to leave around 3. Thank you. Thank you, Ljubka, and thanks to the interpreters. They did an amazing job. I was using the interpretation for a couple of times, and it was very, very quality interpretation. And we had a question in the chat, but Slavica answered it to Dita. So Dita asked Slavica, out of how many birds per year are the uptakes as a percentage? Slavica answered, so everyone can see it in the chat. I don't know if anyone has any questions. I could let you first ask potential questions. You can raise hand, use the raise hand option, or just type it in the chat. If not, I can start. I can break the ice. So I think that I was sort of, I wanted to hear more about is, but we touched upon it in some of the presentation. In some of the presentation, it was like, how does paternity leave actually contribute to women's economic independence? And Dita touched upon it in her presentation, and some of the other speakers as well. So I don't think we have to answer it again. And Marija Vukovic has a question, so maybe we can let her speak first and then continue with the set questions, and Marija Stankovic as well. So go on, Marija Vukovic and then Marija Stankovic. Dobar dan svima. Da li me čujete? Da, da. Drago mi je. Ja sam Marija Vuković, profesorka i javljam se iz Novog Sada, imam također i svoju nevladinu organizaciju. Htjela sam samo da ukažem u Srbiji na jednu drugu vrstu diskriminacije žena preduzetnica. Dakle, osim toga, te relacije između muškaraca i žena u pogledu porodiljskog odsustva, mi imamo i diskriminaciju žena vlasnica preduzetničkih agencija. Ako pođemo od stava da od ukupnog broja preduzetnika u Srbiji 33% su žene, a kažemo da su mame preduzetnice diskriminisane zato što dobijaju manje novca na porodiljskom odnosu u odnosu na mamu koja je angažovana po ugovoru o radu, bilo u privatnoj ili državnoj firmi, iako, na primjer, imaju istu platu. Zašto se to dešava? Zbog samog obračuna bolovanja mame preduzetnice koji se deli sa nešto većim koeficijentom i također njima neće biti uplaćivani doprinosi za vreme trajanja porodiljskog odsustva. To znači da će one od te već umanjene sume veći deo morati sami sebi da plaćaju na račun poreza i doprinosa, ili im u suprotnom neće teći radni staž dok su na porodiljskom odsustvu. Također, ako preduzetnica želi da njena firma nastavi sa radom za vreme porodiljskog odsustva, ona mora da angažuje poslovođu, koga također mora dodatno da plati. Dakle, ima mnogo veće troškove ili mora da zatvori svoju radnju. Eto, da ukažem na taj problem. Thank you so much, Maria, for sharing this problem with us. So basically, there's a full circle of discrimination then of the women who are entrepreneurs. Now, we have 3 more minutes until our interpreters are here. So maybe Marija Stankovic, if you could pose your question in English, if it's possible. Or if not, you can do it in the local language. Thank you, and I apologize for not turning on my camera, but I'm actually on my maternity leave at the moment, and I have a 1-month-old son. That's the reason why my appearance is not as fit for the camera, let's say. So I am working at Track Foundation, and I have also been involved with the gender responsive budgeting through UN Women Project. We have worked on the analysis of local action plans for implementation of gender responsive budgeting. And we have also held trainings on local levels for the representatives of municipalities. Therefore, this topic relates to me on both personal and professional level.
I'm happy that my namesake just disclosed the huge problem that we are currently facing in Serbia, actually since 2018, when the changes of the law, which is called Law on Financial Aid for families with children, that put women on labor market on particularly difficult situations, since the payment that they are receiving, the calculation of the payment has changed, and it's actually the formula that is now is used is completely out of ordinary, and it's not something that we can see anywhere else. It's 18 months. So the last how it's done currently is that the approximate value of the payment for the last 18 months is being using, and many women that actually went to maternity leave at the moment when the law has changed received less than the minimal wage, and many of them received very symbolic amounts of money, which is like 10 euros or even less, which was now the law has been changed, so now it cannot go below minimum wage, but only for 3 months, and the rest of the 12 months is covered by the same formula. Another thing that I would like to point out when we are now discussing the interventions when it comes to on let's say state level is the fact that although in Serbia the payment that women are receiving or parents are receiving during their leave is covered by the state, this didn't reduce the discrimination that women are facing on the labor market. They are still this is not done directly, so you cannot say that there is a huge discrepancy between employed women and employed men. However, our employment law foresees different kinds of engagement. So instead of having a law contract that regulates all the rights, you have a different type of contracts, which then don't include the maternity leave, and this is used hugely. And I would just like to just reflect on something that Jelena mentioned at the beginning, that we now have another form of misuse, and that is the false self-employment type. So women are forced to open their own agency and work as self-employment, although they're not really self-employed, they're working, and often those are foreign companies that are outsourcing in Serbia. So this is something that is widely spread now. So, and of course, the state refuses to react. We don't have very efficient labor inspection. So that is something that I wanted to share with you. Thank you for all the inputs that you had given, and I'm really looking forward in exchange of materials. And yes, thank you. Thank you so much, Maria. As I said, in the case of Jano, he has shared his experience, and it's also important to get the experiences from the field which are currently happening. So you're on a maternity leave and you know more maybe about the Serbian case than the rest of us do, and it's interesting to see that as well. Jelena raised her hand, so Jelena, feel free. Thank you very much. I would like to thank to all for your presentations. It was really interesting to listen all the experiences. Something that struck me, and I would like to highlight a bit, and for those that are working on legislation, just to keep in mind, is the possibility to have untransferable part of the paternity leave for fathers. It seems that's something that is missing in most of legislation that was presented so far. So for those that are working on legislation, and if the aim is to have the legislation that is aligned with work-life balance directive, just to keep in mind that in accordance with the directive, there is supposed to be these 2 months of parental, so on top of paternity leave, parental leave,
for fathers that is not transferable, because we've seen also from many member states that sometimes parental leave is designed as family leave, so something that can be taken by mothers or fathers, but this is actually not in accordance with the directive, so that would not be considered to be in accordance with directive. So that's just a bit of remark from my side. Thank you very much. Thank you so much, Jelena, and thank you for the initial inputs that you've given us. A very, very broad introduction to actually what we were talking about today. Does anyone else have any additional questions? Okay, I don't see any raised hands. So I would like finish off with maybe one of the questions. Maria, oh, Kuzim, go on. Yes. Oh, I just wanted to ask the father, I'm sorry with the names, how was accepted his decision to take parental leave by the society? If his circle of friends were supportive or things like that. Yes, so Jano, would you mind answering how was the take of your paternity leave actually taken by the society or your close proximate people? Go on. If you can just repeat the question, please. How was the fact that you took paternity leave? How did the people around you react, or how did the society react? Was it accepted? As you said, you were the first father to do it. Well, at the public institutions that support this process, it was for them was interesting and a bit, let's say, they didn't expect it, but soon enough they agreed with it, and everything was going in the correct direction. For my friends, I think that at first they were questioning my decision, but after that, I think that whoever could use this possibility, not maybe to full extent like me, but maybe two months or something like that, similar. Thank you so much. I hope it was the answer that you were looking for. Okay. Maria Jovanovic. Yes, hi. Hello, this is Mario from DIVAX Foundation. I would like to thank you for all the inputs that you gave us, and also to my colleagues and dear friends from Serbia who shared most of the information that I would not repeat now. But I just wanted to say that Anna and Vali DIVAX Foundation has been working on the work-life balance topics for years now, and we have two researchers that we done with the Ministry of Family Welfare. And I would be more than happy to share them with you. They are in Serbian, but they are on work-life balance for people who are employed in a public sector and in private sector. And they tackle a lot of problems dealing with flexible let's say, forms of work, and what do parents actually need and what do employees offer to them. So it's there are some very good insights there for the making of the legislation. And as our colleague before said, when there is no transferable parental leave, that is something that is very important in the case of Serbia, because even when there can be let's say parental leave for fathers, they usually decide not to do it because men earn more, so they would lose, a larger income if a father would go to the leave for taking care of the children. So there are a lot of insights that you can get from that research, and that is something that is happening currently in Serbia as well, with all other information that both of Maria
colleagues said previously. So I would be more than happy to share the research with you. Yes, Maria, thank you so much. And feel free to send it to us. So maybe we can send it all together as a package from the webinar, because the presentations and everything is going to be sent to all of the participants. So maybe we can also send yours. Andrei, thank you so much for the comment in the chat. So before we finish, I have one last question. It won't take a lot of time, I hope. We've seen examples of, say, Maria, and the example of CRPM, who has done an advocacy, so to say, campaign, and then we have different attempts. What is the role of CSOs in these processes? So Amina Sarajevski Otvoreni Center has done a research on this, and how do we use it? Do we advocate? Do we actually do the budget calculations, as Dita has presented their situations and so on? So what is the role of the CSOs in this process? Would anyone mind answering? I can answer, since you mentioned our research. Our plan is, of course, and that is why we did the research, is to advocate toward relevant stakeholders and institutions. And I think we are really valuable source of information, since this kind of researches have never been done by any institution, as long as I know it. In Canton Sarajevo, one of the administrative units for everyone else who's not from Bosnia and Herzegovina, there is a cantonal gender action plan, which envisions that Ministry for Labor and Social Politics should conduct research on these kinds of things and promote parental leave for fathers. But that has never happened. So our goal is to do all those things that institutions should have, and advocate towards the politicians and ministries. We already have a really wide web of contacts of people who are in government. So we're hoping to eventually have laws amended, but also we are actually currently working on these public policies towards municipalities, employers, and we're also working on a big campaign in order to inform parents, fathers and mothers, that they have legal rights to use parental leave. So I think that politicians, stakeholders should use all the resources that civil society organizations have, because we have actual data on what is the state in practice and what are the main problems, and we're giving them solutions. All they have to do is to take it and implement it. Yes, exactly. Seems so simple. Dita? Go on. Yeah, so sorry, let me just lower my hand here. I just wanted to add, because what Amina mentioned is all absolutely relevant, and fully agree with her. But I just wanted to also add that as civil society, we continuously advocate for the data-based policy making, for evidence-based policy making, and it's really important that even for us, when we propose changes and we advocate for certain changes, be it in legislation or in any type of policy, we back it up with data as well. So that's why I believe that it's important for us to do everything that is possible to provide our solutions as tight as possible, so as bulletproof as possible, such that they are taken into account. So I think that just staying true to our own calls for evidence, using evidence to design policies, and using data to come up with different solutions, staying true to that, we should continue providing these solutions based on the data and on the data that we have, as Amina mentioned. So I think it's really important to continue playing this role such that, again, we continue providing solutions that are based on something, not just pure advocacy out of passion. Thank you so much, Dita. Thank you.
Does anyone else have any additional questions or comments or anything? We're a bit over time, but I think it's enjoyable. I don't see any raised hands. So thank you everyone so much for being here today with us. Thank you to the speakers. Thank you to the interpreters who were great once again. And we will see you in the next webinar of the Gender Budget Watchdog Network. You will be informed on time informed about the webinars and about the topics that we intend to cover. We will send you all of the materials which were used today in the presentations, and also the materials that Maria mentioned should be sent from Serbia as well. And I don't know if Maria, do you want to close it off? Okay. Okay, It's so a great job, I think. Yeah. Everyone, congratulations. Thank you so much, everyone, once again, and I hope to see you next time in a at least equally interesting topic. Bye. See ya. Bye everyone. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.